继续来看美国的总统大选，美国副总统也就是民主党的总统候选人贺锦丽公布伊的健康报告，要证明讲伊的身体状况是绝对有法度来做总统。主要嘛是要搁再口舌传播，一直咧讲家己的身体用件，却唔敢公布，是要叫人百姓是要安怎家己信任。 距离美国总统大选过3礼拜，美国副总统、民主党总统候选人贺锦丽在当地12日公布家己上新的健康检验报告。59岁贺锦丽健康状况真好，虽然现场真无闲，有季节性的过敏甲气膜，也毋过药物的治疗效果真好。伊嘛保持健康的饮食，无食菌，有履行总统职责所需要的身体甲心理准绳。也毋过共和党总统候选人川普却拒绝公开健康报告。 It is clear to me that he and his team do not want the American people to really see what it is that he is doing and whether or not he actually is fit to do the job of being president of the United States. 在暂时总统81岁拜登退选了后，78岁川普已经正做历史以来年岁上大的美国总统候选人。贺锦丽的竞选阵营公布健康报告，唔望借此来凸显贺锦丽的少年甲头壳亮卡来说服各个州队的选民，相信贺锦丽才是更较适合领导国家的人。贺锦丽嘛表示，川普一直强调家己真健康，所以唔愿意公布详细的报告，欠缺透明度，认为伊无适合担任公职，因为伊常常伫职位讲到虚构的人物，而且讲家己有外委屈。 When it comes to what we should expect in a president of the United States around having the ability to actually exercise good judgment, both as commander-in-chief and as the leader of this great country, we know that he does not have the ability to do the job. 对此，川普竞选团队表示，川普把主动发布事前医生公布的最新消息，甲7月发生暗杀未遂了后，除了川普医生杰克逊对川普的详细检查报告，认为所有人拢会当看到川普的健康状况真好。我是新闻台是唐平耀。